organic fertilizer, which is sustainable. Last year, the government subsidy on agriculture was $580 million, which is definitely not sustainable. So how do we want to sustain that? How do we want to move from chemical fertilizer to organic fertilizer, which we can produce on our own? And through organic fertilizer, then we can have the kind of production that we want. And also, how we want to reduce importing of rice and importing of vegetables and other related things. So the Gambia, whatever we are having, we are importing. Now, look at Iran and Israel war. Right now, inflation will also continue to drain us. With Iran and Israel war, that is also going to affect the importation of rice and other commodities into the country. There, we are going to experience rising of the rising price of different commodities, which is an important element that we should all be concerned with. Honorable, we have already seen, despite the robbery, the armed robbery, the killings and everything, are you satisfied with how the president addressed the nation based on the security aspect? He did not address anything on security. He only told us that they are in a position to enforce the security sector and empower them. But now, how do you want to challenge the insecurity that we are faced as a nation and the constant killing within the country? How do you want to challenge that? That is what we are asking from the president. But he failed actually to tell us that. So are you happy that the vice president will be coming back to the parliament to conduct a debate with the parliamentarian instead of the president himself? If the Gambia wants the kind of nation wherein development and critical issues are actually addressed, then we should have called for the president for him to come here and address us as a nation and also answer to the parliamentary questions, because we are elected members by various constituencies of the country. So he should be in a position to answer to our questions, because some of the questions that our people are asking us, it is the president that should answer to it direct instead of asking the vice president to come and answer on his behalf. Can you introduce yourself? Wow, my Ahmad Fati. Wow. Nekk state of the nation address. Dégg nañ li nga xamante ne président bi wax na ko. Wax na si fànn yu bari. Su ñëwee si wàllum jàmmoo, su ñëwee si wàllum agriculture bi cof na si. Su ñëwee si wàllum security bi tamit elaborate too much. Waaw. Naka nga gisee président bi speech am? Daakaar na speech moom lu dëgër la. Ndax président bi moom li warugal la. Li def di ndigal bi nga xam ne moom la constitution bi santaane at bu nekk président bi dafa war a dem si pencum réew mi mu waxtaan ak askan bi wax leen ni réew mi tollu tey nag beneen history la tey nag loolu lañ gis leneen li gis la tam moo tax lu am solo la si réew mi lii la démocratie day doxalee démocratie bi yow suñ la falee nga nekk ak jiit surtout nga nekk ak jiitu réew mi warugal la pour léegi-léeg nga disoo réew mi nga waxtaan ak askan bi ñu xam fan la réew mi tollu loolu la président bi def tey te wax dëgg ne yàlla wax na si fànn yu bari ndax wax na affaire health wax na affaire education wax na affaire économie bi wax na affaire tourisme fisheries bi. ñu bari ñu ne comme nu waxoon last year rek moom la wax this year tamit ba pare yu bari waxoon nañ ko last year implementation amul nit yi gisuñ si yokkute mu ngi doon wax sax si yëfi courant bi ne promise na nit ne by the end of the year dina make sure ne Gambia bi yëpp dina am courant nit ñi ne bala ñoo am courant bu bari ñu am quality courant moo gën bitin buñ fi nekkee rek courant baa ngee dama ko ñëw ndax loolu foog nga ne dina mun a am. Well xam naa ne bi Gambia sosoo ba tey electricity penetration bi am energy security bu ñu am musuñ ko am si réew mi ndax xëy na yéen ay ndaw ngeen xamagu leen waaye ñun mi nga xam ne dund nañ First Republic time PPP régime bi dund régime Yaya Jammeh bi ba régime fu mu nekk ni Barrow moo nekk in power ñun gis nañ différence bi gis nga time First Republic bi GUC la woon Gambia Utilities Corporation courant amutoon fenn fu dul few places in the country te ñun dañ ko daan ooyee Gambia using candle GUC mooy Gambia using candle ba dem nañ ba ñu ne Gambia Useless Corporation ñu change loolu change ñeneen tur yu bari ñu gis na tam time the regime of Yaya Jammeh he did what he could but we still don't have energy stabilization waaye léegi nag lañ am democratization in terms of energy consumption in this country. This Gambia it's not just Banjul and environment. Gambia is not just regional capitals. Dëkk bi yëpp ñu nekk si biir Gambia including the rural wall bi yëpp si lañ bokka. This is the first time
gis nañ ne hundreds and hundreds of communities have been connected to the electricity grid for the first time since independence kon loolu success bu rëy la te jéego bu rëy la tam dafa nekk jéego boo xam ne diis na the government is doing its best to give energy security to Gambians so and I think really anybody who would like to be honest di nga xam ne dëgg ñu ngi def jéego yu métti jéego yu bari si electricity generation bi kon maa ngi ndokkale ko nguur gi di leen ñax ba tey ñu continuer di yokka fayda boobu noonu ak fasdom boobu nga xam ne moom leen door di indil ñu électricité ñu continuer ci waaw. honorable gis nañ tamit seen alliance bi gis nañ ne sa parti bi tamit join na ki nga xamante ne mooy président bi ñu bari ne honorable dafa bëggaat place dafa bëggaat président bi def ko ministre ndax gëm nga ne comme 2026 président Barrow with these alliances ndax dina gagner élection. gis nga li nga wax ni loolu yàgg naa koo dégg loolu du news loolu story bu màgget la li ma mën a wax rek honorable utul place man am naa place ba pare gis nga réew mi am naa place ba pare nekk ma di topp place I'm fighting for this country nekk bi moo tax ñuy xeex ndax honorable bi mu nekkee government ak ñaaka nekk government taraanga bu ko yàlla may yàlla mu ngi koo may ba tey so ñi wax loolu story bu màgget la it's not a new story te bugg ma see xóot léegi nag su fekkee ne am na ñu war a waxtaan ci mbirum réew mi pare naa pour ñu jokkoo si loolu waaye ay waxi géej yooyu. comme 2026 foog nga ne président bi dina win. Without doubt I am absolutely confident that President Barrow will win 2026 elections without doubt waaw. gis nañ nga Darboe déclaré ne dafa taxaw ñu bari ngay wax ne nu mu déclaré ne dafa taxaw nii